Baru-baru ni kita menang untuk anugerah usahawan cemerlang, and suddenly got invitation. That one kita receive daripada Prime Minister. So that one is, I rasa, very big punya achievement lah. Hi, my name is Mohd Rahmat Bin Bahaudin. Okay, people call me CK because of our Instagram name, Chef Kecik Kitchen. So they know me as CK. I start baking since 2018, but I got passion in baking lah daripada kecil lagi, umur 12 tahun. So actually I stopped working, I berhenti bekerja, and then I fikir apa I boleh buat. So I only can baking. That time I start dengan jual brownies and combo bar dekat kawan-kawan. But that one very challenging because I punya money dah tak ada. So the biggest problem that time is the financial part lah. So I need to do Grab, Uber to cover up all the cost lah. Actually, I start this business alone, and then I don't have anyone to help me lah. So I selalu communicate dengan my friends lah. I ada problem ni, I ada problem tu. So I ada minta tolong, but then that one is my mistake jugalah because I ambil order terlalu banyak. So I panggil my friends, diorang datang untuk bakar kek, tolong do all the frosting apa semua lah sampai siap. So that one is the part of yang my mistake lah, tak plan proper, so tak ada staff dan sebagainya. After that, bila I dah rasa business okay, quite good, everyone nak ada cafe sendiri. This year, October, kita plan to moving to new location. Sekarang tengah renovation, so kita buka kita punya cafe dekat ni, tempat baru lah. So that one is, I rasa, very big punya achievement lah. And waktu PKP, kita tak boleh nak buat physical class lah. I start Chef Kecik punya brand dengan mengajar orang baking. So kita start online class, kita punya online class sangat-sangat hit. Kita boleh achieve waktu PKP tu student yang join kita punya online class. And now also biggest punya achievement jugalah. Kita dah ada about 40,000 student, online class student all around Malaysia, yes, Brunei, Singapore and Indonesia. Amazing thing yang I terima feedback daripada student lah. Dia datang rumah waktu and bagi tahu yang dia dah very success dalam dia punya business. So dia dah buat about 4,000 ke 5,000 balang cookies sebulan. So I macam wow, impressed dia sebab I pun tak buat macam tu. So bila kita mengajar dan bila orang boleh achieve dia punya target, boleh do more, so that one is the feedback yang sangat happy lah dengan. Thank you my weekend plan and Chef Hub for the interview today. Untuk semua homebaker dekat luar sana, if you nak buat anything, jangan cepat give up, teruskan you punya usaha. And kalau nak belajar any recipe, you can follow Chef Kecik Kitchen. And jangan lupa untuk datang dekat kita punya new cafe, Chef Kecik Cafe di Eco Majestic Semeni nanti. Thank you. Bye.